Затем в Господе Шри Чайтанье Махапрабху проснулось естественное смирение и одновременно страстное желание, и он стал молить Кришну, даровать ему способность повторять Махамантру в экстазе любви. Nayanam galadashudaraya, vadanam gadgadarudaya gira, ulakayar nichitam vapu kada tavanam grahani bhavishyati. My dear Lord, when will my eyes be beautified by filling with tears that constantly glide down as I chant your holy name? When will my voice falter and all the hairs on my body stand erect in transcendental happiness as I chant your holy name? Мой дорогой Господь, когда же мои глаза украсятся слезами, текущими непрерывными потоками при повторении Твоего святого имени? Когда при звуках Твоего имени голос мой прервется, и волосы на теле станут дыбом от трансцендентного блаженства? Premadana vina vyarta daridra jivan dasakori vetan more deha premadan. Without love of Godhead, my life is useless. Therefore, I pray that accept me as your servant and give me the salary of ecstatic love of God. Без любви к Богу жизнь моя бесполезна, поэтому я молю Тебя, чтобы Ты сделал меня своим слугой в качестве жалования, назначив мне экстатическую любовь к Тебе. Rasantaraveshe hoila viyog spuran udveg vishada dainya kori pralapan. Separation from Krishna awoke various mellows of distress, lamentation, and humility. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke like a crazy man. Чувство разлуки с Кришной вызвало в его сердце различные эмоции – отчаяние, скорбь и смирение. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху заговорил как безумец. Yeah, here we see also humility mentioned. Здесь среди качеств также упомянуто смирение. Yugaitam nimishena chakshusha pravasaitam sunyaitam jagat sarvam govinda virahena me. My Lord Govinda, because of separation from you, I consider even a moment a great millennium. Tears flow from my eyes like torrents of rain, and I see the entire world as void. О мой Господь, Говинда, в разлуке с Тобой одно мгновение тянется для меня как вечность. Слезы потоками текут из моих глаз, и весь мир кажется мне пустым. Udvege divas najai shana hoila jugasam pashar mega prai ashuvarishinayan. In my agitation, a day never ends, for every moment seems like a millennium. Pouring incessant tears, my eyes are like clouds in the rainy season. Для меня, охваченного смятением, день никогда не кончается, ибо каждое мгновение тянется целое тысячелетие. Мои глаза, из которых льются нескончаемые потоки слез, похожи на тучи в сезон дождей. Govinda virahe sunya hoila tribhuvan tushanali puri janana jai jivan. The three worlds have become void because of separation from Govinda. I feel as if I were burning alive in a slow fire. Все три мира кажутся мне пустыми из-за разлуки с Говиндой. Я чувствую, будто сгораю заживо на медленном огне. Krishna udasina hoila karite parikshan sakisa Krishna kara upe. Lord Krishna has become indifferent to me just to test my love.
And my friend said, better. Господь Кришна проявляет равнодушие ко мне, чтобы испытать меня, и мои подруги мне говорят, не обращай на него внимания. Etek chintite radar nirmala hridoi, svabhavika premar svabhava korila udoi. While Srimati Radharani was thinking in this way, the characteristics of natural love became manifest because of her pure heart. Пока Шримати Радхарани думала об этом, в ней, благодаря чистоте ее сердца, проявились признаки естественной любви к Кришне. Экстатические эмоции, такие как зависть, страстное желание, смирение, рвение и мольбы, проявились одновременно. Eta, again, humility mentioned amongst other emotions. Заметьте, опять смирение среди прочих эмоций здесь упоминается. Eta bhavira dharmon astir hoila, saki ganagi prodi shloka jay parila. In that mood, the mind of Srimati Radharani was agitated, and therefore she spoke a verse of advanced devotion to her gopi friends. Это настроение привело в смятение сердце Шримати Радхарани, и она, обращаясь к своим подругам Гопи, произнесла стих, описывающий ее возвышенную любовь. Say bhavi prabhu say shlok ucharila, shlok ucharite tad rupa apane hoila. In the same spirit of ecstasy, Sri Chaitanya Mahaprabhu recited that verse, and as soon as he did so, he felt like Srimati Radharani. Пребывая в том же экстатическом состоянии, Шри Чайтанья Махапрабху произнес этот стих и тут же почувствовал себя на месте Шримати Радхарани. Aslishyava padaratam panastumam adarshanan marmahotam kurutu va yata tatava vidadata lampato mad prananatastu saeva na paraha. Let Krishna tightly embrace this maidservant who has fallen at his lotus feet, or let him trample me or break my heart by never being visible to me. He is a debauchee after all and can do whatever he likes, but he's still no one other than the worshipable Lord of my heart. Кришна может обнять эту служанку, которая упала к его лотосным стопам, или оттолкнуть меня ногой, или разбить мое сердце, не показываясь мне на глаза. Он ведь беспутник, и потому может делать все, что захочет. Но, несмотря ни на что, он останется господином моего сердца. Ami Krishnapadadasi Teho Rasa Shukarati Alingya Kore Atmasat Kibana Dehadarshan Jarena Mor Tanuman Kabuteho Mor Prananat. I am a maidservant at the lotus feet of Krishna. He is the embodiment of transcendental happiness and mellows. If he likes, he can tightly embrace me and make me feel oneness with him, or by not giving me an audience, he may corrode my mind and body. Nevertheless, it is he who is the Lord of my life. Я служанка лотосных стоп Кришны. Он воплощение трансцендентного счастья и рас. Если он пожелает, он может крепко обнять меня и позволить мне ощутить себя слившейся с ним. Или же, не показываясь мне на глаза, он может понемногу отравлять мои ум и тело. Но, несмотря ни на что, он останется повелителем моей жизни. Shakihe suner mor maner nischoy, kiba anurag kore, kiba duk diyamare, more pranishwar Krishna anyanoi. My dear friend, just hear the decision of my mind. Krishna is the Lord of my life in all conditions, whether he shows me affection or kills me by giving me unhappiness. Моя дорогая подруга, послушай, что я решила. Кришна, владыка моей жизни, он останется им, несмотря ни на что. Будет он меня любить или заставит меня умирать от горя. Chari anya narigan moravas tanuman
Mo subhagi prakat kariya tansabari deya pida amasani kori krida say nariga of other gopis and becomes controlled mind and body by me. Thus he manifests my good fortune and gives others distress by performing his loving affairs with me. Иногда Кришна покидает общество других гопи и отдает себя, свой ум и тело во власть мне. Тем самым он показывает всем мою удачу и причиняет страдания другим, отдавая мне всю свою любовь. Kibateho lampata satadrishta shakapata anyanarigan korisat moridite manapida morage korikrida tabuteho mor prananat. Or since after all he is a very cunning, obstinate debauchee with a propensity to cheat, he takes to the company of other women. He then indulges in loving affairs with them in front of me to give distress to my mind. Nevertheless, he is still the Lord of my life. Иногда же он, будучи хитрым, настойчивым повесой и склонным к обману, уходит к другим женщинам. Он демонстрирует свою любовь к ним у меня на глазах, чтобы досадить мне. Но, несмотря на это, он остается повелителем моей жизни. Naganiyapana dukkha sabhivanchi tarashuka tarashukamar tatparja morijodi diye duk tarahoila mahasuk say duk more suk varja. I do not mind my personal distress. I only wish for the happiness of Krishna, for his happiness is the goal of my life. However, if he feels great happiness in giving me distress, that distress is the best of my happiness. Пусть я буду страдать, это не важно. Для меня главное, чтобы Кришна был счастлив, ибо его счастье – цель моей жизни. Если ему нравится причинять мне страдания, то эти страдания станут источником высшего счастья для меня. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that a devotee does not care about his own happiness and distress. He's simply interested in seeing that Krishna is happy, and for that purpose he engages in various activities. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет, что преданный безразличен к собственному счастью или горю, а единственное его желание – видеть Кришну счастливым. Именно на это направлены все его действия. A pure devotee has no way of sensing happiness except by seeing that Krishna is happy in every respect. Для чистого преданного нет другого счастья, кроме счастья Кришны. If Krishna becomes happy by giving him distress, such a devotee accepts that unhappiness as the greatest of all happiness. Если Кришне доставляет удовольствие причинять ему страдания, то такой преданный считает свои страдания величайшим счастьем. Those who are materialistic, however, are very proud of material wealth and have no spiritual knowledge, like the Prakriti Sahajiyas, regard their own happiness as the aim of life. Однако люди материалистичные по своей природе, гордые своими материальными богатствами и, как пракриты сахаджи, лишенные духовного знания, считают целью своей жизни собственное счастье. Some of them aspire to enjoy themselves by sharing the happiness of Krishna. Некоторые из них надеются обрести наслаждение, разделив его с Кришной. This is the mentality of fruitive workers who want to enjoy sense gratification by making a show of service to Krishna. Это менталитет человека, который привязан к плодам своего труда. И, притворяясь слугой Кришны, на самом деле стремится услаждать свои чувства. So the devotee only aspires to serve Guru and Krishna and the Vaishnavas. Hari Guru Vaishnava.
Итак, единственное стремление преданного — это служить Хари, Гуру, Вайшнавам, Верховному Господу, Гуру и Вайшнавам. So therefore, he's not concerned about his own happiness and distress. Преданный не придает большого значения собственному счастью или горю. In the beginning of the Bhagavad Gita, Arjuna was feeling some distress because of having to fight and potentially kill his family members and gurus. В начале Бхагавад-гиты Арджуна пребывает в смятении, потому что ему предстоит убить своих родственников и своих учителей. But Krishna convinced him that happiness and distress is temporary. It's like the changing sea. Однако Кришна объясняет Арджуне, что счастье и горе имеют временную природу, их приход и уход подобен наступлению зимы и лета. Matra sparshas tukontiya shitoshna sukha dukkada agamo painu nitastam statiksasva bharata. The non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of the winter and summer seasons. They arise from sense perception, and the devotee, the learned sage, learns to tolerate them without being disturbed. Временное проявление счастья и горя, их приход, исчезновение, подобно наступлению, окончанию зимы и лета, они рождены из соприкосновения с чувствами, поэтому здравомыслящий человек должен терпеливо переносить их. So Krishna, in the first chapter, he convinces Arjuna, first chapter and beginning of the second chapter, he convinces Arjuna to surrender to his instructions. В первой главе и в начале второй главы Кришна убеждает Арджуну принять его наставления. And just to become absorbed in executing his prescribed duty. И просто посвятить себя выполнению своего долга. Whether it was pleasing to him personally or not. Независимо от того, доставит это Арджуне удовольствие или нет. So Arjuna does become convinced and surrenders to Krishna. Арджуна соглашается и вручает себя Кришне. And then the rest of the Bhagavad Gita, he's absorbed in serving Krishna and hearing from Krishna. И дальше весь остаток Бхагавад-гиты он занят тем, что он слушает Кришну и служит ему. So same for us. We will get service given to us by our spiritual authorities. То же самое справедливо в отношении нас. Наши духовные авторитеты дали нам какое-то служение. And we should focus our attention on just executing that service to the best of our ability. Мы должны сосредоточиться на том, как можно лучше выполнить это служение. And that service, of course, includes chanting, hearing, and other aspects of devotional service. Конечно, наше служение также включает в себя слушание, повторение святого имени и другие аспекты преданного служения. But the devotee simply becomes fixed on executing all those duties of Krishna consciousness. И основная идея в том, что преданный должен сосредоточиться на выполнении этих своих обязанностей в сознании Кришны. So he's not concerned for personal happiness or distress. А что касается личного счастья или несчастья, преданного это не очень беспокоит. But if
Hari Guru and the Vaishnavas are pleased with him, that is his happiness. Если им довольны Хари, Гуру и Вайшнавы, то и сам преданный тоже доволен. Jai Narire Vancha Krishna Arupe Satrishna Tarena Pahoiki Muita Payapi Lavayana Hatidari Krida Kara Tare Karun Suki. If Krishna, attracted by the beauty of some other woman, wants to enjoy with her but is unhappy because he cannot get her, I fall down at her feet, catch her hand, and bring her to Krishna to engage her for his happiness. Если Кришна, привлеченный красотой какой-то другой женщины, желает наслаждаться с ней и страдает от того, что она недоступна, я припаду к ее стопам, возьму за руку и приведу к Кришне, чтобы она подарила ему счастье. Kanta Krishna Koridosh Krishna Pai Santosh Supai Tadan Bartsane Jata Jogya Kariman Krishna Tati Sukapan Chariman Alpasadhane. When a beloved gopi shows symptoms of anger towards Krishna, Krishna is very satisfied. Indeed, he is extremely pleased when chastised by such a gopi. She shows her pride suitably, and Krishna enjoys that attitude. Then she gives up her pride with a little endeavor. Кришне очень нравится, когда любимая гопи сердится на него. Ему нравится, когда гопи отчитывают его. Она проявляет подобающую гордыню, и Кришна наслаждается этим. Но ей не стоит никакого труда забыть о своей гордыне. Shainari Jie Kene Krishna Marma Vyata Jane Tabu Krishna Kori Gandarosh Nija Shuke Monikaj Paduktar Shirivaj Krishna Matra Chahiye Santosh. Why does a woman continue to live who knows that Krishna's heart is unhappy, but who still shows her deep anger towards him? She is interested in her own happiness. I condemn such a woman to be struck on the head with a thunderbolt, for we simply want the happiness of Krishna. Зачем жить женщине, которая знает, что в сердце Кришна несчастен, но не может перестать гневаться на него? Это значит, что ее интересует только собственное счастье. Я проклинаю такую женщину, пусть ее поразит молния, ибо я хочу только одного, чтобы Кришна был счастлив. Purport: a devotee who is satisfied only with his own sense gratification certainly falls down from the service of Krishna. Being attracted by material happiness, he later joins the Prakrita Sahajas, who are considered to be non-devotees. Комментарий. Преданный, которого радует только свое удовольствие, сходит с пути служения Кришне. Привлеченный материальным счастьем, он примыкает к пракрита сахаджиям, которых нельзя считать преданными. So yeah, it's very succinctly put here. What is succinctly? Succinctly, well, it's briefly and accurately expressed. Здесь мысль очень точно и четко сформулирована. If one is after his own sense enjoyment or only satisfied with his own enjoyment, here clearly it says he'll fall down from the service of Krishna. Здесь прямо сказано, что если кого-то интересует только его собственное удовольствие, то он сходит с пути служения Кришне. Jai Gopi Moor Kori Dvesh, Krishna Kori Santoshe, Krishna Jari Kori Abhilash,
muitar ghori jawa, tari sevan dasi hawa, tabimur sukerulas. If a gopi, envious of me, satisfies Krishna and Krishna desires her, I shall not hesitate to go to her house and become her maidservant, for then my happiness will be awakened. Если гопи, завидующая мне, может порадовать Кришну, и Кришна желает ее, то я без колебаний пойду к ней домой и стану ее служанкой, ибо только это делает меня счастливой. Kushti viprer ramani, prativrata shiromani, patilagi koila veshar seva, stambilo suryargati, jiailo mrityapati, tushta koila mukyatindeva. The wife of a Brahmana suffering from leprosy manifested herself as the topmost of all chaste women by serving a prostitute to satisfy her husband. She thus stopped the movement of the sun, brought her dead husband back to life, and satisfied the three principal demigods, Brahma, Vishnu, and Maheshwar. Жена прокаженного брахмана прославилась как самая целомудренная женщина на свете, когда стала служить блуднице для того, чтобы удовлетворить своего супруга. Это позволило ей остановить солнце, возвратить умершего мужа к жизни и удовлетворить трех главных полубогов – Брахму, Вишну и Махешвару. Purport: the Aditya Purana, Markandeya Purana, and Padma Purana tell about a Brahmana who was suffering from leprosy but had a very chaste and faithful wife. Адитья Пурана, Маркандея Пурана и Падма Пурана рассказывают историю брахмана, который страдал от проказы, но у которого была очень целомудренная и верная жена. He desired to enjoy the company of a prostitute, and therefore his wife went to her and became her maidservant just to draw her attention for his service. Он хотел насладиться обществом блудницы, и чтобы та согласилась послужить ему, жена этого брахмана отправилась к ней и стала ей прислуживать. When the prostitute agreed to associate with him, the wife brought her the leprotic husband. Когда блудница дала свое согласие, жена брахмана сама привела к ней своего прокаженного мужа. When that leper, the sinful son of a Brahmana, saw the chastity of his wife, he finally abandoned his sinful intentions. Когда тот грешный потомок брахманов увидел целомудрие своей жены, он отказался от своих греховных желаний. While coming home, however, he touched the body of Markandeya Rishi, who thus cursed him to die at sunrise. Однако по дороге домой он случайно коснулся Маркандея Риши, и тот проклял его, сказав, что тот умрет на рассвете. Because of her chastity, the woman became very powerful. Целомудрие жены того брахмана сделало ее очень могущественной. Therefore, when she heard about the curse, she vowed to stop the sunrise. Поэтому, когда она услышала о проклятии Маркандея Риши, она поклялась остановить солнце. Because of her strong determination to serve her husband, the three deities, namely Brahma, Vishnu, and Maheshwara, were very happy, and they gave her the benediction that her husband would be cured and brought back to life. Благодаря ее решимости во что бы то ни стало служить мужу, три бога, Брахма, Вишну и Махешвара, довольные ею, даровали ей благословение, согласно которому ее муж должен был воскреснуть и излечиться от проказы. This example is given herein to emphasize that a devotee should engage himself exclusively for the satisfaction of Krishna without personal motives. That will make his life successful. Этот пример приведен здесь для того, чтобы подчеркнуть, что преданный должен заботиться только о том, чтобы удовлетворить Кришну, отложив все свои личные мотивы в сторону. Благодаря этому его жизнь увенчается успехом.
Krishna more jivan, Krishna more pranadan, Krishna more praner paran, hridoy upare dharon, seva kori shuki karon, a more sadarahidhyan. Krishna is my life and soul. Krishna is the treasure of my life. Indeed, Krishna is the very life of my life. I therefore keep him always in my heart and try to please him by rendering service. That is my constant meditation. Кришна – моя жизнь. Кришна – мое самое большое сокровище. Более того, Он – жизнь моей жизни. Поэтому я всегда храню Его в своем сердце и стараюсь порадовать Его своим служением. Ни о чем другом я не думаю. Very nice meditation, this verse, for every devotee. Этот стих очень хорошая тема для медитации для каждого преданного. More sukha sevane, Krishna sukha sangame, ataiva deha dena dan, Krishna more kanta kari, kahi mori pranishwari, more hoy dasi abhiman. My happiness is in the service of Krishna, and Krishna's happiness is in union with me. For this reason, I give my body in charity to the lotus feet of Krishna, who accepts me as his loved one and calls me his most beloved. It is then that I consider myself his maidservant. Мое счастье в служении Кришне, а счастье Кришны в близости со мной. По этой причине я отдаю свое тело лотосным стопам Кришны, который принимает меня как свою возлюбленную и называет меня самой любимой. И тогда я начинаю считать себя его служанкой. Kanta seva shukapur, sangam hoiti sumadur, tate shakti lakshmi takarani, narayan ristiti, tabupada sevamati, sevakoridasi abhimani. Service to my lover is the home of happiness and is more sweet than direct union with him. The goddess of fortune is evidence of this, for although she constantly lives on the heart of Narayan, she wants to render service to his lotus feet. She therefore considers herself a maidservant and serves him constantly. Служение моему возлюбленному – это дом, где я счастлива. Оно куда слаще, чем непосредственная близость с ним. Доказательством тому – богиня процветания. Она постоянно живет у сердца Нараяны, но всегда хочет служить его лотосным стопам. Она считает себя служанкой и постоянно ему служит. Radhar Vachan, Vishuddha Prem Lakshan, Ashvadaye Shri Gaurarai, Bhave Mon Nahistir, Sadvike Vyapi Sharir, Mon Deha Dharanajai. These statements by Srimati Radharani show the symptoms of pure love for Krishna tasted by Sri Chaitanya Mahaprabhu. In that ecstatic love, his mind was unsteady. Transformations and transcendental love spread throughout his entire body, and he could not sustain his body and mind. В этих словах Шримати Радхарани проявилась ее чистая любовь к Кришне, которой наслаждался Шри Чайтанья Махапрабху. В этом состоянии экстатической любви ум его утратил равновесие. Трансформации, вызванные экстатическими переживаниями, распространялись по всему его телу, и он терял власть над своим телом и умом. Atmasukir Yahana Higanda Se Prem Janate Loke Prabhu Koila E Shloke Padi Koila Arter Nirband. The pure devotional service in Vrindavan is like the golden particles in the river Jambu. In Vrindavan, there is not a trace of personal sense gratification. It is to advertise such pure love in this material world that Sri Chaitanya Mahaprabhu has written the previous verse and explained its meaning.
Чистое преданное служение во Вриндаване подобно крупицам золота в реке Джамбу. Во Вриндаване нет даже намека на желание чувственных наслаждений для себя. Шри Чайтанья Махапрабху написал этот стих и объяснил его значение, чтобы возвестить славу этой чистой любви по материальному миру. Purport: the verse referred to here is text 47, the 8th verse of Shikshastaka. Комментарий. Здесь речь идет о 8 стихе Шикшаштаки, который стоит под номером 47 в этой главе. Mata Mahaprabhu Bhavavishtahawa Pralap Korila Tat Shloka Pariya. Thus overwhelmed by ecstatic love, Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke like a madman and recited suitable verses. Так, охваченный экстатической любовью, Шри Чайтанья Махапрабху начинал говорить как сумасшедший. В этом состоянии он декламировал подходящие стихи. Purvayasta shlok kori loke shikshadila sayasta shloker arta apaneyasvadila. The Lord had formerly composed these 8 verses to teach people in general. Now he personally tested the meaning of the verses, which are called the Shikshastaka. Прежде Господь сочинил эти 8 стихов как наставление всем людям. Теперь же он сам наслаждался смыслом этих стихов, именуемых Шикшаштакой. Prabhu Shikshastak Shloka Jai Padi Shune Krishna Prema Bhakti Tar Badi Dine Dine. If anyone recites or hears these 8 verses of instruction by Sri Chaitanya Mahaprabhu, his ecstatic love and devotion for Krishna increased day by day. У любого, кто повторяет или слушает эти 8 стихов Шри Чайтаньи Махапрабху, экстатическая любовь к Кришне и преданность ему будут расти день ото дня. Yadya Priya Prabhu Koti Samudra Gambir Nahanabhavi Chandradoya Haine Astir. Although Sri Chaitanya Mahaprabhu is as deep and grave as millions of oceans, when the moon of his various emotions rises, he becomes restless. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху глубоко невозмутим, как миллионы океанов, когда восходит луна его переживания, он не может найти себе места. Okay, we'll finish there. Any questions today? Давайте на этом стихе остановимся, а сейчас, пожалуйста, вопросы. Харе Кришна. My humble attention. Гуру Махарадж, здесь показано отношение преданного, олицетворяет это Шримати Радхарани, и вы сказали, что это медитация для нас. Но в то же время из этих стихов видно, я как думаю, что отношение к Кришне тоже очень, очень важно, и он субъективно кажется равнодушным, он может разбить сердце и так далее, но на самом деле у него все продумано, и он все так делает, чтобы только большую пользу принести всем своим преданным, потому что он уничтожает все остатки эгоизма и делает любовь очень-очень совершенной. И от этого счастье каждого из его преданных больше увеличится, как считаете? Is the following understanding correct? You mentioned that this verse, which we read, which embodies the mentality of Srimati Radharani, is a proper meditation for a devotee. But these verses show that Krishna is a sort of indifferent to his devotee, but only this is an external view, because actually whatever Krishna is doing, it is for the benefit of his devotees and for the purpose of getting them free from their false ego. Is this understanding correct? Could you summarize that again, please?
Камалакара Прабху, в одном предложении можете это выразить мысль? Но на первый взгляд из стихов, я в двух частях скажу. Первое, это то, что из этих стихов мы видим, как должен себя вести преданный. First, from these verses, we can get an idea of what is a proper behavior for a devotee. Вторая мысль, это то, что на первый взгляд кажется, что Кришна поступает как бы жестоко. Он иногда может разбить сердце своей возлюбленной. And the second thing is that externally Krishna may be cruel to his devotees, even break their heart. Но теперь мой вопрос заключается в том, что я считаю, что из этих стихов все-таки в неявном виде видно, что Кришна очень заботится о своих преданных, потому что такими действиями он устраняет все как возможные проявления эгоизма, тем самым усиливая чувство любви, и поэтому все преданные все время находятся в состоянии глубокого счастья. So the question is it correct that by behaving in such a way, Krishna is helping devotees to get free of their false ego and to increase their love for him? Yes, I think we can say that. Correct. Ну да, можно и так понимать. А как еще можно понять? Is there any other option? How can we understand it in any other way? I don't think so. Да вряд ли. Anyway, just be fixed in devotional service. Главное быть сосредоточенным на преданном служении. Я это почему спросил, что кто-то может критически посмотреть, например, могут нас критиковать, сказать, что вы фанатично поклоняетесь. Господь может с вами делать все, что угодно, а вы все равно его любите. Но я хочу сказать, что я лично увидел здесь, что именно Кришна на самом деле он очень заботится о своих преданных. The reason for asking is that some people, after reading such verses, may criticize us that we are fanatical worshippers of Krishna, and Krishna may not take care of us, but the idea is that Krishna is always taking care of his devotees in this or that way. Yes, correct. Ну да. That is how the devotee sees it. Krishna, whatever Krishna does is for his benefit. Это то, как преданные смотрят на жизнь. Все, что делает Кришна, это все ему на благо. Krishna is the well-wisher of everyone. Кришна благожелатель всех и каждого. Харе Кришна, Махарадж. У меня вот два вопроса. Первый вопрос, он касательно Радхарани. Она проявляет иногда ревность по отношению к Кришне, когда он с другими женщинами, да, с другими гопи. А иногда также она молится, что я готова сделать все для того, чтобы Кришна добился ту, которой он привлекся. Если это недоступно, то я сделаю все для того, чтобы это стало для него доступным. Radharani sometimes feels envious when she sees that Krishna is enjoying other gopis, but sometimes
when Krishna wants to associate with a particular gopi and she is not available for him, Radharani herself tries to arrange their meeting. What's the question? А вопрос в чем? There is some type of pastimes, lila, or that is there's some contradictory little bit. It's contradictory. Здесь видится некое противоречие, или это же лила такая? Yes, these are the pastimes of Radha and Krishna, that there are various transcendental emotions that are involved, many transcendental emotions. Ну да, это игры Радхи и Кришны, там много трансцендентных эмоций. Okay, and second one is a question. Второй вопрос в том, что я вот, с одной стороны здесь говорилось о том, что человек должен оставить все свои эгоистические желания, вот, и служить Кришне без них. А с другой стороны говорится, что если у человека есть эгоистические желания, то Кришна, он смотрит не на то, что преданный он делает для себя, а то, что он делает для него. И Кришна принимает именно эту часть, да, то, что он делает для него. On the one hand, it is said that we should become free from all selfish desires, but on the other hand, it is said that even if somebody is serving Krishna with selfish motives, Krishna doesn't accept that selfish motives, but accepts whatever devotee is doing directly for Krishna. What's the question? И вопрос в чем? This is same means that contradictory little bit, that Krishna is saying that you should remove all your desires, except the desire for serving to him. And the another side that we can see that Krishna doesn't see that what do you have for yourself. He sees what you do for himself. That's a little bit. So that's why sometimes we are hesitating to remove it immediately. Should I remove it immediately, or I can maintain some my desires in order to, on time, I can reject this selfish desire and completely surrender to Krishna. So Krishna is not forcing to completely surrender. So, but on the other hand, we can see that Krishna is saying you have to remove, you have to be free from selfish desires. And this is a question of time, when I have to remove, immediately, or I have to just keep it and wait when it come time when I can remove it. Я не смогу это сказать по-русски, у меня память переполнилась, вы скажете. Да, простите. Я вот имел в виду, что с одной стороны, Кришна принимает только то, что мы делаем для него. С другой стороны, он говорит, что ты должен оставить то есть преданный должен оставить все свои интересы и полностью соответствовать на Кришне. И вопрос заключается в том, что когда у тебя есть эти желания, у тебя не возникает такого запрета такого, строгого запрета, что я должен от них отказаться. Вот возникает такое чувство, что, что я могу сделать? У меня эти желания есть, и преданный продолжает эти желания в себе еще держать. А если бы был какой-то, может, строгий запрет, то ты бы подумал, нет, это Кришна не примет мое служение, если я буду делать это с какими-то материальными интересами, желаниями. Немножко это практически я сталкиваюсь с этим на своем примере, что у меня это возникает часто, думаешь, что я могу, я такой уровень у меня еще, я не могу еще полностью все оставить. Как это разрешить, эту проблему? If we can give up the unwanted desires, so much the better. Если мы можем избавиться от нежелательных желаний, то тем лучше. Well, that is higher standard. Но это высокий уровень.
But if we can't, we should keep doing devotional service and simply try to minimize and tolerate disturbance caused by, personal desires. Если же мы не можем полностью отказаться от этих желаний, нужно продолжать заниматься преданным служением и терпеть беспокойство, которое причиняет эти желания. Somehow keep that connection with Krishna. Keep the connection with Krishna steady. Главное, чтобы связь с Кришной была и не прерывалась. Very much. That's point. My point is that my weakness. Sometimes I can justify my weakness. I am very weak. I can't do. But another side, and say that I have to make some endeavors to remove my desires. So then, how I can, which type of endeavors I have to do that I can complete they finish this all my selfish desires, because it's it takes long time. So a long time I am maintaining my desires. So then when it will come that day when I can remove it, or what I have to do that in order to remove it? That's my question. Вы скажете по-русски, да? Faithful that I have to only this way, no other way. То есть как вот эту решимость обрести, что вот я должен вот покончить с этими желаниями, я должен вот только вот так. А вот именно что я могу подумать, я вот не могу их оставить, вот поэтому, если я не могу, я вот действую пока так. Но это может долго тянуться просто. Как эту решимость обрести, где, то есть, может быть, нужен какой-то саду, который мне возьмет палку и скажет, так, или ты будешь делать так, или ты тогда вообще даст мне такие хорошие слова резкие, или как? Гуру Махарадж, а можно так сказать, Харе Кришна, можно так сказать, что если беспрепятственно это проходит, то есть Кришна не протестует, это сигнал, это должно вызывать тревогу, что я стал Кришне безразличен, поэтому вот это и будет палкой. Can we say that if there are no troubles, it seems that Krishna lost interest in me, and this should be the... Что насчет палки? Я утратил. Вот Вайдинат ваш Прабху хочет, чтобы был какое-то наказание за это. Я говорю, вот это наказание, подозрение в том, что вдруг Кришна относится ко мне несерьезно. Krishna doesn't take me seriously, and this itself may be my chastisement. You can say, yeah. Можно так сказать, да. But in my case, it's not like that, Guru Maharaj. Krishna is, I am getting so much difficulties because of my material desires. That's why I am just removing this. I am thinking about how to remove it, because I am not living without any challenge in my life. I have so much challenges in my life and so many difficulties. I know that because I have this some attachment, which is not need to maintain. But I don't know how to finish this all. That is point. Anyway, maybe you just tolerate and go on with devotional service. That's what I'm doing. But I am not satisfied, Guru Maharaj. Okay, carry on. Carry on, don't torture yourself. Резюме такое, не нужно мучить себя, просто нужно продолжать заниматься преданным служением. Don't torture yourself. Надо себя терзать. Okay. Here, Champagalata.
Харе Кришна. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы прочитали историю о том, как жена своего прокаженного мужа водила к проститутке. И также мы читаем историю о том, как Джамила упал. Вот здесь прославляется жена, а там, и значит, как бы брахман, ну, то есть она хорошо делала. Вот. А как тогда в случае с Джамилой, почему он не прав, или там не права была его жена? We have just read the story when a chaste wife arranged for the visit of her Brahmana husband to a prostitute, and the idea was that this wife was doing the right thing. But on the other hand, we have an example of a Jamila who went to a prostitute, and this was condemned. Although the situation is similar, or in the case of Jamila, his wife didn't perform as expected. Anyway, this example here, is, normally, yes, Jamil's behavior is condemned. I don't think we can blame his wife. Ну, что касается истории с Джамилой, там главный виновник, конечно, сама Джамила. Я не думаю, что его жену нужно в чем-то обвинять. Anyway, this here is a very unusual story. Ну, а вот эта история, вторая, она, конечно, описывает очень необычную ситуацию. And then, I mean, normally the behavior of this leprotic brahmana is not to be considered proper. Потому что поведение этого прокаженного брахмана нельзя назвать правильным. But this shows the power of the chastity of his wife. Однако эта история показывает, насколько могущественно было целомудрие его жены. And when he saw her chastity, he did abandon his sinful intentions. И в итоге, когда он увидел целомудрие своей жены, он отказался от своих греховных желаний. But she was so powerful that she could vow to stop the sunrise. А жена его была настолько могущественна, что была способна остановить восход солнца. So it just demonstrates the power of the chastity of women, but it's not condoning the behavior of the Brahmin. То есть эта история показывает могущество женского целомудрия, а не одобряет поведение вот этого брахмана. Okay, so finish there today. Давайте на этом остановимся. And plan to continue on Wednesday, Tamrita, and on Monday, Srimad Bhagavatam. Продолжим читать читание Чаритамриту в среду, а в понедельник будет Шримад Бхагаватам. Гуру Махарадж ки джай. Харибол джай. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Samavita Bhakta Vrinda ki Jai. Jai. Nitai Gaur Premanand. Haribol. Haribol.